Do you think your daily routine is boring? Apakah kamu pikir rutinitas harianmu itu membosankan? Wait until you hear mine. Tunggu sampai kamu dengar rutinitasku. Today, we will practice how to answer the question. Hari ini, kita akan berlatih bagaimana menjawab pertanyaan. Tell me about your daily routine. Ceritakan tentang rutinitas harianmu. And trust me, my routine is not normal. Dan percayalah, rutinitasku tidak normal. Let's get started. Ayo kita mulai. So, tell me about your daily routine. Jadi, ceritakan tentang rutinitas harianmu. Oke, but don't laugh. Oke, tapi jangan tertawa. I promise nothing. Aku tidak janji apa-apa. I usually wake up at 5 a.m. Aku biasanya bangun jam 5 pagi. Wow, that's early. Wow, itu sangat pagi. Yes, but I don't get up immediately. Ya, tapi aku tidak langsung bangun. Oh, what do you do? Oh, apa yang kamu lakukan? I check my phone for 30 minutes. Aku mengecek ponselku selama 30 menit. That's not waking up. That's scrolling. Itu bukan bangun. Itu scrolling. You're right. I scroll, like, comment, and sometimes stalk people. Kamu benar. Aku scrolling, like, komentar, dan kadang-kadang kepo. Just kidding. After that, I get up and make my bed. Setelah itu, aku bangun dan merapikan tempat tidur. Every day? Setiap hari? Almost every day, when I remember. Hampir setiap hari, kalau aku ingat. Then, I brush my teeth and wash my face. Kemudian, aku menyikat gigi dan mencuci wajah. Do you take a shower in the morning? Apakah kamu mandi di pagi hari? Yes, I take a shower every morning. Ya, aku mandi setiap pagi. Cold water, it helps me wake up. Air dingin, itu membantuku bangun. I would scream. Aku akan berteriak. After taking a shower, I prepare my breakfast. Setelah mandi, aku menyiapkan sarapan. What do you usually eat? Apa yang biasanya kamu makan? I usually eat bread and drink coffee. Aku biasanya makan roti dan minum kopi. Only bread? Hanya roti? Yes, because I'm too lazy to cook. Iya, karena aku terlalu malas untuk memasak. So you wake up at 5 a.m. but you're too lazy to cook? Jadi kamu bangun jam 5 pagi, tapi terlalu malas memasak. Exactly. Tepat sekali. What do you do after breakfast? Apa yang kamu lakukan setelah sarapan? I start working at 8 a.m. Aku mulai bekerja jam 8 pagi. Do you work from home? Apakah kamu bekerja dari rumah? Yes, I work from home. Ya, aku bekerja dari rumah. That sounds comfortable. Kedengarannya nyaman. It is until my internet stops working. Itu nyaman sampai internetku berhenti bekerja. Oh no. Aduh, tidak. Sometimes I talk to my laptop like this. Kadang-kadang aku berbicara ke laptopku seperti ini. Please work, I need money. Tolong bekerja, aku butuh uang. I usually have meetings in the morning. Aku biasanya punya rapat di pagi hari. Do you enjoy meetings? Apakah kamu menikmati rapat? Honestly, no.
Jujur, tidak. What do you mean? Maksudnya? I wear a nice shirt, but I wear pajamas under the desk. Aku memakai kemeja bagus, tapi memakai piyama di bawah meja. That's the real daily routine. Itu baru rutinitas yang sebenarnya. What about lunch? Bagaimana dengan makan siang? I usually have lunch at 12 p.m. Aku biasanya makan siang jam 12 siang. Do you cook? Apakah kamu memasak? Sometimes, but sometimes I order food online. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang aku memesan makanan online. What do you usually order? Apa yang biasanya kamu pesan? I usually order fried rice. Aku biasanya memesan nasi goreng. Again? Lagi? Yes, fried rice is my best friend. Ya, nasi goreng adalah sahabatku. In the afternoon, I continue working. Di sore hari, aku melanjutkan pekerjaan. Do you ever feel sleepy? Apakah kamu pernah merasa mengantuk? Every single day. Setiap hari. So, what do you do? Jadi, apa yang kamu lakukan? I make another cup of coffee. Aku membuat secangkir kopi lagi. How many cups of coffee do you drink a day? Berapa cangkir kopi yang kamu minum sehari? Let's not talk about that. Jangan kita bahas itu. What do you do in the evening? Apa yang kamu lakukan di malam hari? In the evening, I relax. Di malam hari, aku bersantai. How? Bagaimana? I watch movies or series. Aku menonton film atau serial. How many episodes? Berapa episode? Just one. Hanya satu. Are you sure? Apakah kamu yakin? Okay, maybe 3. Okay, mungkin 3. Before going to bed, I brush my teeth again. Sebelum tidur, aku menyikat gigi lagi. That's good. Itu bagus. Then I lie in bed and think about my life. Lalu, aku berbaring di tempat tidur dan memikirkan hidupku. Deep thoughts? Pikiran yang dalam? No, I think about embarrassing moments from 5 years ago. Tidak, aku memikirkan momen memalukan dari 5 tahun lalu. That's universal. Itu universal. I usually go to bed at 11 p.m. Aku biasanya tidur jam 11 malam. Do you fall asleep quickly? Apakah kamu cepat tertidur? No, I say, I will sleep early tonight. Tidak, aku berkata, aku akan tidur lebih awal malam ini. But then, I watch more videos. Tapi, lalu aku menonton lebih banyak video. So, your daily routine is... Jadi, rutinitas harianmu adalah coffee, meetings, fried rice, and overthinking, kopi, rapat, nasi goreng, dan overthinking. Yes, that's my balanced life. Ya, itulah hidupku yang seimbang. So, everyone, that is an example of how to answer the question. Jadi, semuanya, itu adalah contoh bagaimana menjawab pertanyaan, tell me about your daily routine. Ceritakan tentang rutinitas harianmu. You can use simple present tense. Kalian bisa menggunakan simple present tense. For example, I wake up. Contohnya, saya bangun. I usually eat.
Saya biasanya makan. I work. Saya bekerja. I go to bed. Saya tidur. Now it's your turn. Sekarang giliranmu. Write your daily routine in the comment section. Tuliskan rutinitas harianmu di kolom komentar. And don't forget to like, share, and subscribe to. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke Semua bisa bahasa Inggris. Because everyone, karena semua orang Can speak English. Bisa berbahasa Inggris.